Hi Satvik. Hello. Yeah, welcome to the final show of APTIWA because you have just on the verge of giving your pre-boards. Yes. And you have studied with us for the whole of the year. Audience, he is Satvik. Hi guys. And Satvik. ये हमारे साथ हैं बिल्कुल शुरू से तो why not hear the story from his own mouth? Yeah. So just give our audience your introduction. Okay. Hello everyone. I'm Satvik Verma. I'm studying in Sanskriti school. I am currently in grade 10th for the academic year 2023-24. I'm 15 years old and I like to do a lot of sports. That's Great. And I must say, lot of sports will go deeper into it because his lot of sports means really lot of sports. Okay, so subject of your choice. First question coming to my brain. Subject of my choice. I would have to say PCM. PCM. I'm not saying because of PCM. Everything. No. Of course not. I've noticed that at a young age, I've like always been doing STEM. So there's this bag I got one day, and there was like I have to build something from wood or rubber bands and everything. So I like noticed like how I just fell in love instantly with it. So from that day onwards, I've just been like wanting to do it. It's like innovating things. And another example if I had to give, there's those like small cars. I think everyone knows that. So I used to like a small screwdriver. I don't even know who gave that to me. Don't give your children screwdrivers, please. So I got the screwdriver and then I just started unpacking the car and then I just got fascinated, like overwhelmed with happiness. So this guy has a lot of energy. Yeah. Great. Do you have some relationships? Relationships. I think I'm getting personal, but my audience want to know everything about a 15-year-old. What they breathe in, what they breathe out. Tell me. Okay. So if you like to, yeah. Yeah, of course. I don't mind. So if I had to be completely transparent with everyone right now, I was in a relationship before. It was nice. I mean, I don't know. It's like a first relationship I had. It was like taking care of yourself while having someone else in your consciousness, sort of thing. Yeah. So I have been. He's opening his heart. So what I'm trying to do here is like student should open his heart in front of the mentor and counselor so that counselor can counsel him appropriately. Am I right? I'd say so. You're pretty accurate on that. Yeah, and APTIWA is going towards that angle that there should be a beautiful relation between student and the counselor and the mentor or the teacher or the faculty, whatever you want to say. There should be a proper relation and they should be open to each other like a doctor and a patient. Of course, like a relationship between a mentor and like a student is the most important thing in my opinion, because if you have a problem and you can't convey it to your teacher like honestly and truthfully, right? So if I just say, sir, I have a problem in practicing, that's like very vague. I have to get into it, like, sir, मेरे को इतने hours नहीं आ रहे, this concept नहीं आ रहा, वैसे नहीं आ रहा. Like you have to dig deep. If you don't give him your problem, he won't give you a solution back. Cool. So let's understand more Satvik and his day in school. So some thoughts about school, Satvik? You are in one of the best school in Delhi, Yes, Sanskriti. Honestly, one thing I have noted is like the teachers are obviously trained for like 20 plus years, but I feel like teachers nowadays, after the pandemic and everything, they've just been converted to online modes and everything. Okay. So like the teacher has like this slideshows present, and I feel like especially our maths teachers, right? So like SST or bio or any other subject, you can get away with using slideshows, right? But not in maths. You can't get away with maths. To be noted, he's talking about that one-to-one interaction is missing, and one-to-one interaction is the key. Especially in PCM, I would say, because like if you're gonna place slides in chemistry, the students not gonna understand much. And like, okay, my fellow 15-year-olds out there, I know you guys can relate to the feeling when the teacher's asking a concept and like she's asking questions and you're just like, kahan dekhu, I need to look away, I can't answer this. Why can't you answer this? Because the teacher didn't explain, right? And like मेरे को पता है हर student के दिमाग में doubt तो आता है लेकिन पूछ नहीं पाता है, because like he feels scared कि उसको नहीं पता कि dumb doubt है, अच्छा doubt है, like मैं पूछूं या ना पूछूं. Again, you need an encouraging faculty or mentor, you want to say. Definitely. Who can encourage you to ask queries and even some queries in your mouth. That okay, ask this. Absolutely. Absolutely. I think it's foreshadowing, guys. This guy is tremendous in studies, but
better in other things. I'll tell you later. What do you mean by Yeah, I really idolize him sometimes. I'll tell you why. Parent, tell me something about the journey of parents. You are in 10th grade, and Indian parents specifically, Of course. think a lot about their board exams. And Right. what do you want to say about your parents? I would have to say I got lucky this time with my parents. They're not that pushy towards subjects, but I don't know, like 80 to 85% of Indian parents are just like, you have to be either, if you're a girl, you gotta be a doctor, and if you're a boy, you gotta be an engineer. That's like a stereotypical thing. But the thing is, I'm not trying to influence anything, but like, you can do so many more jobs, right? So I met this, my mother's like relation. My god, I can't speak. No issues. My bad. I'm nervous, guys. Sorry. We will not cut this part. Huh? Oh, okay. So my mother's brother's sister, someone. So they're doing a job, and like I asked them, "What do you do? Like, how do you make a living?" So they were like, "I'm like the chief executive of this branch of this," and I was like, "That exists?" Because like we've only been fed engineers, doctor. But honestly, guys, one piece of advice I would like to give everyone is please don't take a subject you're not interested in. Just take a subject you want to do for the love of you also. Nice, Satvik. And he really guided you that you should do things which you love. And in short. Okay, now you can tell me about your extracurricular and your sports and what do you do? Listen to it carefully. He can manage so many things along with studies. Yeah. Yeah, so get ready for this, guys. So I've been doing fencing. I think fencing is basically Fencing, you know that wo jo talwar leke aise se karta hai. talwar. Yeah. A common man doesn't know that fencing. तो मैं बोल रहा हूँ वो जो होता है ना वो white color का ऐसे पहन के और वो एक दूसरे को मारना होता है, pinch करना होता है, and then you get a point. Rich That's people so stuff, guys. Rich people stuff. So fencing is there. Cricket. I've been in the school. I was in the school team. I had my personal stuff, selfish people exist. When I was a kid, I used to say that I'm shooting, but I was shooting from a catapult. Oh no. So Okay. Yeah. fencing, cricket. I used to be in the school team when I was in 5th grade actually for 2 years straight. So then after I left because I didn't like it anymore. Right. So cricket, fencing. Now we have football. I do football. I can play badminton. Let's say I can play tennis also. Basketball, I'm not that good. I'm like, short. I'm not that tall. I'm Oh, only you are, like- of course. He's 5'7" by the way, at Yeah. 15 years of age. I think that's pretty okay. That's the magic of balanced diet. You should take balanced diet in your food as well as in education. So, yeah, we are coming to We're speaking coming, talks guys. now. Of course. So that was the first part of the interview where we got to know about this guy, this young man, and now we're talking about the Speaking Chalks. Speaking Chalks is a startup which is working on creating some really student-centric products. The tagline is balanced diet of education. Now, what do you mean by balanced diet? Balanced diet means it has everything a student needs: protein, carbohydrate, fats, Yeah. water, mineral, vitamins. So Everything. let's see. Aptiva का मैं बिल्कुल नॉर्मल देसी लैंग्वेज में पूछना चाहूंगा आपसे. एप्टिवा का एड जो बना है जिसमें दे आर क्लेमिंग होलिस्टिक डेवलपमेंट इन एकेडमिक एंड नॉन एकेडमिक spheres of life. Beautiful. Right. It sounds as if they are giving everything. They are talking about IQ, EQ, SQ, Right. intelligent quotient, social quotient, emotional quotient. What is this? Does it really works or it is just for a marketing purpose? I would have to say, like, I've been here for almost a year now, so I've noticed that, like, it actually works, guys. I'm not just saying because, I'm with the person himself. I'm just saying it works because, like, he guides you through so many aspects of life. Like, if it's not even just limited to studies. It's like, as you said, he asked me the question, relationships, sports, actually, even your own diet, like your own health. They cover everything. And as you mentioned, IQ, EQ, and SQ. So I've been with him for a year, and my IQ has gone up significantly. I'm not sugarcoating it or anything, but when I just do questions right, it's like I'm reading the questions and then I can
answer. Like I get the answers in my mind instantly while I'm reading the question. So IQ is definitely a huge factor. SQ and EQ are pretty like around similar mostly. So like if someone just like bad mouths me, I don't really, back then I used to like, you know, get so pissed at them. Like I was like, oh, why do you say this to me? I'm like, you know, very red hot like person. So now I've just like calmed myself down and I'm just like, you know. So relax. this must be new for you because a teacher or mentor doesn't talk about your emotional fallbacks in life. They don't talk about how you're feeling today. I remember one day he was a little pissed off from somebody. I will not take the name and even the category. And he was really pissed off and he said, I am not in mood of studying today. And that day we talked for around 10-15 minutes. And I think that was fruitful. You can apply that knowledge and in your life, whole of your life, you know. Definitely. So that EQ, what I think is like in a child, if EQ is unbalanced, like emotional quotient, आपको भी लगता होगा स्कूल में किसी से कुछ बात हो गई है, कुछ झगड़ा हो गया है, पेरेंट्स से कुछ अनबन हो गई है, जो कि बहुत ही कैजुअल है इस एज में, एडोलेसेंट एज है, आप बढ़ रहे होते हो, you are rebellious in nature from inside, and you want to say no. And let me do this. And इस वक्त क्या होता है, कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं. उस कॉन्फ्लिक्ट्स को लोग नहीं देखते. एक टीचर आया, वो बोलेगा ट्रिग्नोमेट्री का ये क्वेश्चन करो. अरे बाबा, उसके दिमाग में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, एक वॉर चल रही है, एंड यू आर आस्किंग ट्रिग्नोमेट्री. सो पहले उस वॉर को खत्म करो. सो इमोशनल क्वेश्चन एंड सोशल क्वेश्चन से हमारा मतलब ये हमेशा रहता है कि स्टूडेंट की जो पर्सनल लाइफ है वो खेल रहा है तो उसे अप्रिशिएट करने वाला एक मेंटर भी तो होना चाहिए. फेंसिंग के पीछे उससे पूछने वाला कि वो क्या होती है, उसको कैसे पकड़ते हैं. और इससे हम मेंटर्स को भी एक फायदा मिलता है. जो स्टूडेंट क्रिकेट को पसंद करता है सो कॉल्ड और उसे बॉल का डायमीटर नहीं पता ना, तो मैं उसको असली फैन नहीं मानता. सो होता क्या है कि जब टीचर ऐसी बातें करता है, उसके फेंसिंग के बारे में जब मैंने इससे पूछा और द वे ही एक्सप्लेन्ड मी एवरीथिंग, तो मुझे पता चला कि he is really attached to that sport. Or if you can be attached to a sport, you can be attached to a subject also. Obviously, so the thing is कि I was checking his attachment level, not what he's doing. And ऐसा करके EQ और SQ के अंदर घुसना हमारी मजबूरी भी है, because जब तक हम उसको नहीं नर्चर करते तब तक IQ तक पहुंच नहीं सकते. IQ का खराब या अच्छा होना बहुत ही कॉमन चीज है. EQ और SQ पे कोई ध्यान ही नहीं देता है जो उसकी फाउंडेशन में बैठा हुआ है, जिसकी वजह से IQ बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है. Of course, yeah. Yes. I agree with that. He's a calmer and a more happier guy, I think so. Yeah. So I would like to give like a little demo of what you're gonna get from him, you know. So like he mentioned that day I was really angry and I was just not in the mood to study, right? So basically what he said, if you're letting someone make you mad, you're basically handing a remote to them. Right? You remember? I remember, of course I remember. It was such a good advice. Like it stuck to me today also, right? So if someone makes you mad, don't like give them the opportunity to make mad. If he's trying to make me mad and I'm not getting mad, he'll get mad. Yeah. And that's a fact. You can note it down. If you are letting someone make you mad, you are giving your remote control to someone. Like this. He will change your temperature like this. Oh, temperature, let me make him hot. And this is how EQ and SQ works. And our counselors, our mentors are well trained. They will handle your child. If parents are watching me, let me tell you, they will handle your child. Or if students are watching me directly, they will handle your EQ. आप उनको अपने मन की बात, I'm not talking about that मन की बात. I'm talking about आप उनको अपने मन की बात बता सकते हैं, और वो मन की बात जब आप उन्हें बताएंगे तो वो काउंसलर इतने कैपेबल है कि वो आपकी प्रॉब्लम को समझेंगे और उसका सोल्यूशन देंगे, एक मैच्योर सोल्यूशन. आपको लाइफ के इस मुकाम पे वो सोल्यूशन की जरूरत होगी और फिर आपको जो पढ़ने में मजा आएगा, बिकॉज आपका दिमाग शांत हो जाएगा. Am I right? Of course, yeah. Of course, absolutely right. Now, at this note of making mature decisions, I would like to give an advice to everyone, whether it be a boy or a girl. So we all recognize, so at the time of this video being recorded, it's November, right? And I'm pretty sure we know what that means, right? N. He doesn't know. He doesn't know this meaning. Oh my god, there's something in code words. Oh yeah, you're not gonna know this. You can comment me and tell me what he was talking about. What? So N. Please refrain from, like, I feel like NNN should be every day.
Until and unless you're around the age of 21 or like past college, don't. Just remove everything, okay? Don't go to incognito. You don't give yourself the opportunity. Even if you're feeling like it, just don't, okay? It messes with your growth. It's going above my head, but it's okay. There must be something useful for you because I know this guy. He understood everything and I appreciate him for absorbing and applying things. So, my dear guys, even if you get a best of the best counselor in the world, if you not apply his sayings and knowledge, no point. No point. Okay, one more thing in the advertisement. Okay. They have written that they will make you self-dependent. Oh my God, futuristic independent learner. They're claiming to make child futuristic independent learner through some products of them. And it's one product is Imagination Builder. So I want to talk about a couple of products, and one of the product is Imagination Builder. How it works, Satwik? Imagination Builder is actually a really vague concept as of now, right? I feel like it's a really strong concept, right? As of like Spotify, we listen to podcasts, right? We just close our eyes, we just listen. What if you can just do that with concepts? So that's basically what he does. So I just remember, I'm just going to tell a story right now, if that's fine. So sure. There was like one day before my UT. So my UTs happened on Monday. This was Sunday, right? Sunday ko koi kuch karta bhi nahi hai वैसे तो. I was just lying down the whole day and I was like, oh no, मैंने क्या कर दिया, right? And then now I'm just like in bed at night. I'm like, tension हो रही है मेरे को. अब मैं क्या करूँ? But then I remembered this guy. I remembered his podcasts and I like went to his channel. I opened up the podcasts and I remember it like yesterday. It was acid, bases, and salts. And then the next day, I kid you not, the UT went so amazing. I think out of like 13, I got like 11 or 12. Which I think is pretty... 13 out of 13. I heard out of 30, 11. No. We're not bad-mouthing him at all, guys. 13, 1, 3. Let me tell you what he's saying. And that product, Imagination Builder, is a podcast where we are telling a story about a concept in 30-35 minutes, a whole chapter. The thing is that was not meant to be used like this. That was meant to be like an icebreaker between the student and the books. That was supposed to be the icebreaker, but it has, emerged as a wholesome product where student can study with it. So he reported that 60 to 70% of the chapter was clear just by listening to it. That was our first product. That means the first line of defense. You start with Imagination Builder and we don't even consider it as a coaching part. Yeah. And that's what you will get free of cost when you are connecting with APTIWA. How did I saying that? Okay, next thing, next product is they have a product. We have a product rather. Book कहती है. It was like it sounds so cheeky. Book कहती है. क्या book कहती है? I don't know क्या कहती है. But क्या कहती है book actually? Tell me. So जब मैंने सर के book कहती है वाली videos देखे. You're not having your tea. My bad. Please. He is talking and that's the energy I want in every kid. So that they can excel in life also. Right. It's not about only academics, it's about non-academics also. Please tell me what book कहती है क्या है? Book कहती है, like it's a very vague concept. Like he's making very vague concept, but very strong concept, which I love about him. So what he's doing is basically explaining the book. Now I know all of you, right? For example, in Sanskriti, we have this book called Smart Skills, which is like a supplementary book. Apart from the NCRT. So it has like very confusing questions and all that, right? So now if I'm a 10th grader student, I'm a new 10th grader student. So 9th graders, please listen out. So like 9th graders. So it's actually for 9th graders. हम 10th graders का क्या होगा? हम तो pre-board देंगे चले जाएंगे 11th में. So if you're not being able to do normal maths, right? Please if you want, of course, it's not forced or anything. So there's a thing called standard maths. बोर्ड में तो यूजुअली एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन आते हैं, लेकिन जो यूनिट टेस्ट होते हैं हमारे स्कूल के, उसमें जस्ट एनसीईआरटी, स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी टेस्ट होते हैं. नथिंग बिटवीन स्मार्ट स्किल्स और एनी अदर बुक. सो इट्स जस्ट लाइक जस्ट बुक क्या कहती है उसका टेस्ट. हाँ, और बुक क्या कहती है कि एक स्पेशल बात यह है कि खुद कैसे पढ़ना था ये सिखा रही है वो बुक.
तो Exactly. बेसिकली ये जो कहना चाह रहा है मुझे ये भी समझ में आया कि 11th में कैसे एक क्वांटम जंप आएगा सिलेबस में और टीचर आपको सब कुछ नहीं पढ़ा पाएगा। बात 11th की नहीं है, बात है कि छोटे से अगर आपको बुक पढ़ने की हैबिट पड़ जाए, बट वो हैबिट पड़ती नहीं है। पेरेंट बोलते हैं खुद पढ़ो, पेरेंट बोलते हैं खुद पढ़ो, Agreed. पेरेंट बोलते हैं खुद पढ़ो, लेकिन खुद कोई नहीं पढ़ता है क्योंकि पढ़ने में मुश्किल होती है। आई सिंपैथाइज विद स्टूडेंट्स कि कहने में आसान लगता है कि खुद पढ़ लो बेटा, लेकिन पढ़ना बहुत मुश्किल होता है। तो बुक कहती है इट्स एन एफर्ट वेयर वी आर ट्राइंग टू टीच हाउ टू बी इंडिपेंडेंट, हाउ टू लर्न योरसेल्फ, हाउ टू स्टडी योरसेल्फ। तो वो मेरे ख्याल से हमने काफी पर्पसफुली उस चीज को बनाया है। एंड लाइक वन फैक्टर जो हम जस्ट जब व्हेन कोरोना जब आया था तो आवर 7th 8th वेंट इनटू कोरोना फुल्ली, ठीक है। तो जब भी अभी जो लोग प्रेजेंट डे 10th में हैं, आई फील बैड फॉर देम। व्हाई? बिकॉज जब कोरोना था, व्हाट डिड वी डू? लाइक what I did personally, just I played games. I played Fortnite, I played Valorant, etc., etc. So because of that, I learned to waste time, which is obviously don't do that, guys, of course. So it was like then after the pandemic, like एकदम से practice करो, ये करो, वो करो, सब करो. So I was like, what? हाँ, ये क्या कर रहा हूँ मैं? So then like I need to get into habit again. तो वो जब प्रैक्टिस के लिए नहीं कर रहे ना आप 2 साल 3 साल कंटिन्यूअसली, और जब एकदम से आपको प्रैक्टिस करने का प्रेशर पड़ता है तो इट्स लाइक टू मच फॉर स्टूडेंट, राइट? समटाइम्स बहुत क्रिटिकल केसेस हो जाते हैं, बट फिर फैमिली फ्रेंडली गाइस, ऑफ कोर्स। सो इट्स लाइक you need to stay calm about it and you need to trust your mentor, and I think you'll be able to get it through. श्योर। सो सेल्फ स्टडी की हैबिट आपको डालना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। वो मैंडेटरी है, आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास ही नहीं कर सकते अगर आप सेल्फ स्टडी नहीं कर रहे हैं। बैंग ऑन टारगेट, आप लिख लीजिए इसको कि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास नहीं कर सकते, बिकॉज उसके लिए आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। कोई भी टीचर आपको पूरी तरीके से सब कुछ नहीं पढ़ा सकता। तो बुक कहती है, आपको सिखाता है खुद पढ़ना, और एक बार आप सीख गए तो बाकी की पूरी लाइफ आपके साथ है ना। नेक्स्ट पॉइंट इज, एक और बहुत ही स्मार्ट मैंने एड में एक चीज देखी है, प्रैक्टिस का प्रॉमिस, गेट स्कॉलरशिप। ये कोई गिमिक है या ये सच में कोई एक फंदा है? ये इसने आपको फंसाया था क्या प्रैक्टिस के प्रॉमिस ने? आपने प्रॉमिस किया था? फंसाया था, लेकिन इन अ गुड वे। अब जब मैं एडवर्टाइजमेंट देख रहा था तो मैं उसके छोटे से कोने में देखा, ये क्या है? और PKP लिखा था, प्रैक्टिस का प्रॉमिस के अराउंड लिखा था। तो ये क्या है? और जब मैंने सर ने मेरे को बताया इसके बारे में, और सर ने मेरे को करवाया भी एक्चुअली। सो मैं लाइक ही गेव मी वर्कशीट्स, राइट? तो फॉर एग्जांपल सर ने मेरे को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और रियल नंबर्स करा दी, ठीक है। तो सर ने अब मेरे से बोलेंगे 7वीं की शीट लो और कल तक मेरे को सारे क्वेश्चंस करके दे देना। तो मैं दे दी। तो ऐसे रिवीजन भी हो जाता है, टेस्ट भी हो जाता है। टेस्ट फॉर्मेट में सर देते हैं, जैसे कि कितने मार्क्स का लिखा रहता है, कितने मार्क्स का। तो फिर जब आप आंसर लिखते हो, जब सर चेक करके मार्क्स देते हैं, इट्स लाइक अ UT, बट इट्स नॉट लाइक अफेक्टिंग और एनीथिंग, यू नो। सो इट प्रैक्टिसेस यू फॉर यूनिट टेस्ट, बोर्ड्स एंड एवरीथिंग। हम इससे डिटेल में गए और हमने ये सोचा कि देखो, प्रैक्टिस की शीट तो कोई भी देता है, लेकिन द थिंग इसकी प्रैक्टिस की शीट देने के बाद वो करना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने प्रैक्टिस की शीट के साथ आंसर भी दिए, और उस आंसर में से कुछ मेजर पोर्शन ही उड़ाए बस, ठीक है, ताकि इसको पहली प्रैक्टिस में कम लिखना पड़े। तो ये पहले तो शुरुआत में बड़ा एनॉइड था कि इतनी प्रैक्टिस मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब देखा इसने कि थोड़ा सा ही लिखना है तो इसने प्रैक्टिस शुरू कर दी, और पहले लेवल पे बहुत थोड़ा सा लिखवाया, दूसरे लेवल पे ज्यादा, तीसरे लेवल पे उतना लिखवाया जितना स्कूल में आपको पूरा मिल जाता है क्वेश्चन सिर्फ, और आंसर लिख के लाओ। ओके, सो गाइस, मैं आपको एक चीज बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप गेम्स खेलते हो, राइट, इफ आई एम जस्ट सेइंग, और जो भी आपका बैड हैबिट है, बैड एडिक्शन है, फॉर एग्जांपल अगर आप गेम खेल रहे हो तो आपका इंटरेस्ट कैसे आता है? मतलब आप हुक्ड कैसे हो जाते हो? आई कांट स्पीक। हुक्ड हो जाते हो तो ऐसा हो जाता है, राइट? सो यू कैसे होते हो आप? आपका इंटरेस्ट होता है ऑब्वियसली। नाउ द थिंग इज, अगर बस वही इंटरेस्ट किसी चीज पे, इफ यू जस्ट मेक लाइक अ लिटिल एफर्ट ना, मैं टीचर बनने की कोशिश नहीं कर रहा कि मेक एन एफर्ट, नहीं, मैं बस कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि बस 2 मिनट्स, लाइक नॉट 2 मिनट्स, बस जैसे कि सर की बुक देख ली, सर की वीडियोस देख लिया, फिर अपने खुद बुक खोली और फिर आपने बस देख लिया। आपकी 80 to 70% कॉन्सेप्ट है अपने दिमाग में, और बस आपको रिटेन करना है। जैसे कि हमारे SST टीचर्स बोलते हैं, आई थिंक सबकी SST टीचर्स बोलती हैं, ये पढ़ के लाना, कल हम डिस्कस करेंगे। और वहां पे इमेजिनेशन बिल्डर काम आता है, बिकॉज पढ़ के जा रहे हो आप, सुन के जा रहे हो, आपने हेडफोन लगाया, आप आराम से लेटे हुए हो, आपने पूरा चैप्टर सुन लिया। अगले दिन आपको पता है कि टीचर क्या बोलेगी, क्या पढ़ाएगी, कैसे कराएगी। उसके बाद आपने बुक कहती है देख के चले गए, तो बस खत्म ही हो गया। फिर तो आपको 90% चीजें ऑलरेडी मालूम है, और उसके बाद आपने स्कूल में पढ़ाई की तो वो ज्यादा अच्छा एब्जॉर्प्शन होता है। अगर कॉन्सेप्ट पता है तो आप सबको इम्प्रेस करोगे, इवन योर
Crush. 15-year-old is not never out of impressing people. Okay. Now the last thing is कि हमने देखा वहां पे लिखा है कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, ये तो these are the 3 important engine of your academics. Okay. But उसके अलावा क्वांटिटेटिव एबिलिटी एंड रीजनिंग, चलो वो भी समझ में आता है बिकॉज स्पीकिंग चॉक्स ट्रेन करता है अपने फैकल्टीज को कि क्वांटिटेटिव एबिलिटी मतलब थिंकिंग पावर को बढ़ाने के लिए जरूरत है, रीजनिंग हर आने वाले एग्जाम्स में जरूरत पड़ेगी, तो वो अभी बचपन से 6 to 10 एप्टिवा पढ़ाए. तो थिंग इज कि वहां पे लिखा है कि मेंटरिंग एंड गाइडेंस, मॉनिटरिंग एंड गाइडेंस. व्हाट डू मीन बाय मॉनिटरिंग? बायो, सोशल, इंग्लिश, हिंदी एंड so many things. What do you mean by that monitoring? How do they monitor things? They don't teach, they just monitor. No, of course not. It's like, of course, they've written monitoring because they are monitoring. So for example, अगर सर मेरे को पढ़ा रहे हैं और like ट्यूशंस हो गए, तो सर मेरे से बोल देंगे सात्विक जो पेज नंबर 10 से 10 तक बस 2-3 पेज से उतना नहीं देते काम, जैसे कि अपना पीसीएम भी है, क्योंकि आई थिंक पीसीएम लोग ज्यादा प्रेफर करते हैं आज के डेट में. सो जैसे कि अपने पीसीएम की क्लास खत्म कर दी तो सर बोलते थे कि बस 2-3 पेज का पढ़ना और अच्छी तरीके से और नोट्स बना के ले आना, बस इतना काम रहता है. इतना आसान नहीं था इसके साथ ये डील करना, लेकिन ठीक है. Now he's trying to hide something. मैं आपको बताता हूँ खोल के राज की बात कि होता क्या है कि दिन भर हर बार हर क्लास में एक रूल बनाया गया था कि आपको कल सोशल के 2 इस पेज से इस पेज तक 5 पेज के नोट्स बनाने हैं. बट ये इसने शुरू में थोड़ा सा इसने कोशिश की, इसने यहां तक भी कोशिश की कि जो पेजेस लिख रहे थे उसमें फॉन्ट साइज बढ़ा के गैप बढ़ा के कम लिखने की कोशिश की, लेकिन अल्टीमेटली इसने देखा कि डेली थोड़ा थोड़ा काम करने से वो काम खत्म हो जाता है. काम मुश्किल नहीं था, और एप्टिवा के जो मेंटर्स हैं वो इतने वेल क्वालिफाइड एंड एनर्जाइज्ड हैं कि दूसरे सब्जेक्ट के बारे में अगर पूरी तरीके से ना भी गाइड कर पाए, बिकॉज ऑफ कोर्स अगर कोई मैं आपको बता रहा हूं, आई एम कोटिंग दिस थिंग, अगर आपको कोई इंस्टीट्यूट बोल रहा है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा जाएगा तो वो लिटरली फेक है. अगर वो कह रहा है कि एक ही टीचर सारे सब्जेक्ट पढ़ा देगा तो वो कोई भी सब्जेक्ट अच्छे से नहीं पढ़ा पाएगा, आई मस्ट टेल यू. तो हमारे जो फैकल्टीज है वो ज्यादातर मैथ्स के हैं, साइंस के हैं, ये जनरल है. कुछ ऐसे हैं ब्रिलियंट स्टफ्स जो पीसीएम एक साथ पढ़ा लेते हैं, बट इससे ज्यादा कुछ नहीं. बायो भी वो ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं, ठीक से इन द सेंस जनरल सेंस तो सबके अंदर है, ठीक से हैंडल नहीं कर पाते हैं. सोशल, इंग्लिश, हिंदी तो पॉसिबल ही नहीं है कि वो बहुत अच्छी तरीके से हैंडल करें, लेकिन दे आर स्मार्ट इनफ टू टेक केयर ऑफ द किड. जैसे कि पेरेंट ने बहुत साल पहले पढ़ाया होता है लेकिन अपने बच्चे को तो पढ़ाई लेता है. आपके फादर आपको बायो पढ़ाते हैं, मुझे पता है. इनके पापा एक आईएएस ऑफिसर हैं. लेट मी टेल यू कि उन्होंने इनको बायोलॉजी अपने आप पढ़ाई है, एंड आई एम रियली इम्प्रेस विद सर कि उन्होंने टाइम निकाल के अपने बिजी शेड्यूल से इसको बायो प्रिपेयर कराई है, क्योंकि मैं नहीं करा पा रहा था. और वहां से मुझे ये आइडिया आया कि क्यों ना मैं आने वाले स्टूडेंट्स के लिए बायोलॉजी भी देखूं, क्योंकि मैं उतना देख पा रहा था कि जैसे पापा ने इनकी हेल्प की तो मैं भी तो इसकी हेल्प कर सकता था. तो फिर हमने इसको करिकुलम में ही डाल दिया इस बार एप्टिवा में कि हम बायोलॉजी, सोशल, इंग्लिश, हिंदी की मॉनिटरिंग करेंगे, रोज काम देंगे, रोज चेक करेंगे, ताकि आपका काम धीरे धीरे बढ़ता जाए और मेंटर इतना स्मार्ट तो हो गई कि हैंडल कर दे इन केस ऑफ एनी इश्यू. इसके थ्रू मेरे को एक स्टोरी याद आती है कि मैं एक दिन सर के पास आया था, तो सर से मैं बहुत लाइक फिर से थोड़ा सा अनॉयड था ना पहले टाइप्स में, रेड हेडेड यू नो, समझ लो. सो आई वाज लाइक बहुत गुस्सा था. सर मुझसे रिफ्लेक्स आउट नहीं हो रहा. रिफ्लेक्स क्या होते हैं सर? मिस आई डोंट नो, लाइक मेरे को नहीं पता था पहले. तो सर ने क्या किया, सर के बगल में एक हैंकी रखा था, ठीक है. सर ने क्या किया, उससे एकदम से ऐसे पकड़ा और ऐसे फेंक दिया. I was like ऐसे, and he was like that is. I was like हाँ. और फिर सर ने जब मेरे को समझाया तो मैं उससे रिलेट कर पाया. तो फिर जब सर प्रैक्टिकल एग्जांपल देते ना, शेफ्स किस. क्या बात है. थैंक यू वेरी मच. बहुत कम स्टूडेंट्स हैं जो इतने एक्सप्रेसिव होते हैं, और ये कम्युनिकेशन भी इज अ पार्ट ऑफ ट्रेनिंग. वहां पे लिखा हुआ है एड में कम्युनिकेशन, सोशल कम्युनिकेशन, एंड आई एम रियली ग्लैड दैट द वे ही स्पीकिंग एंड इट्स एन अनकट इंटरव्यू. सो लेट मी टेल यू कि ये बच्चा 15 ईयर में जो कर रहा है ये अच्छे लोग नहीं कर पाते कैमरे के सामने. लास्ट क्वेश्चन एंड वी आर कमिंग टू एन एंड. टेल मी, I don't want to comment about the fees, but how to compare the fees and the effect? Fees and the effect. Okay. Although it is your parents' job to discuss, but you are grown enough to discuss this. Financial literacy, part of it. Wow, economics. Yes, of course. Yeah. So I would have to say 1,000 rupees for your like personal 1.5 hour class. 1.5 hour class also at home with sir, just you and sir. I think it's a pretty
good deal. Because like अगर आप 1000 रुपए दे, आज के डेट में 1000 रुपए कुछ नहीं होते. Although that's my privilege speaking, my bad. But like फिर भी 1000 rupees is not that. It is not coming out to big be of a deal. around 800 rupees, 850 rupees an hour. Of course. It's a 10-year-old rate. Of course. पिछले सर के जमाने की एज, जो सर के जमाने के टाइम था, उसमें बहुत ज्यादा होता था. लेकिन आई फील लाइक इन्फ्लेशन की वजह से प्राइसेस बहुत बढ़ गए हैं. लेकिन उसके बावजूद भी अगर सर 1000 रुपीज का प्राइस रख रहे हैं, आई फील लाइक इट्स अ वेरी रीजनेबल प्राइस. एंड व्हाट मेक्स इट बेटर इज सर, let me tell you why the price is like this. I used to charge 10 years back around 2,500 rupees an hour and 5,000 rupees a sitting. But now the rates, what we are offering is like 1,000 rupees for 1.5 hours. So it is coming out to be like 860 rupees per hour. Why it is so low? Because right now we are not focusing on fees. We are not doing anything commercial. We are into education sector. And so what we are doing is we are training so many good faculties. So many good people are coming to us every day, and we are training like 10 to 15 faculties every day. So we have a bunch of faculties. Now what we are doing, we are just taking the fees which is good enough for his salary. Are you getting a point? We are trying to charge you just enough so that his traveling expense and his respectable salary should be saved, and a very petty amount, a small amount should go to company so that they can run. So the thing is ki we are not like edtechs which earn 5 lakh rupee from a person and give them 50,000. We are like, we earn a lakh rupee from a person and give them 80,000. So that way the teacher, the mentor you are getting at your home will be happy to serve you and to create your life, to build your life, to build your academic career. So now the thing is ki the fees is good or bad, it is the least we can take. We cannot take below this. And that's why we have given 3 options. Like you and your 2 friends, 500 rupees each. Yeah. You and your 1 friend, 750 each. And you alone, 1,000 rupees each. And that too, mind it is not per hour. It is for 1.5 hour class. So the fees comes out to be 1,000 divided by 1.5. That's quick maths, guys. Do it quickly. I was a cat trainer for a couple of years, and I was previously I was working with Byju's, So you train cats? Cat in the sense common aptitude test, and I was senior manager content in Byju's, and I was developing content for India and abroad, US, Mexico, Australia. So I've seen literally all the boards of India, CBSE, ICSE, IB, and state boards, as well as CCSS, Common Core State Standards of US, and the part of it used by Australia, Mexico, Brazil, blah, blah, blah. So after doing all this, we have come to the conclusion that you should study for PCM. Of course. Your EQ and IQ and EQ and SQ all should be balanced. You should be getting just a monitoring person, a guy who can monitor your biology, social studies, English, Hindi, so that you can do well. And if in case of fire, we'll provide some special guidance also on online basis. So this is a special gift for people. And now the final leg of the interview, because before his exams, I'll gift him a small thing. Okay. Yeah, a gift. And ta-da! Oh, yeah. wow. This is the Speaking Chalk's free practice and revision poster. And guys, you can also get it. Just give us a call on 9911122213, and we can courier it on your place. Look, and this there, yeah. Matching. Yeah. This has all 14 chapters of math. Just scan it. Can you do it for me? Of course. Okay. You need to get your phone. Oh, No problem. guys, I'm too forgetful. डिजिटल यूजेज के ऊपर भी आपको समझाया जाएगा कि डिजिटल थिंग्स चीजों से ऑपरेटर से दूर रहें. Of course. Exactly. That's what's kept away, right? Okay, so this is for you. This is for your Thank you practice. so much. Thank you. Before exam, just revise anytime, anywhere. course. And guys, you can get this on as a digital book on Amazon and Flipkart also. Look at him plugging himself, guys. Okay, so see you guys, and see you next time with Satvik and more. And till then, have fun and all the best, Satvik, for your board exams. Thank you so much. Thank you for having me, guys. Take care, guy.